demokradiyya da muke yi nan kasar Ghana. Sabida aka suka hau tituna suke nuna so jiya we saw a lot of videos coming from the yensuru ehunehuna wai ba mu tsoron ehunehuna cikin wasu ma ya danga ba mu tsoron firgita chicken house, yeah, something like that. Yeah, Yensuru Ehunehunya demonstration led by Mustafa. He is the party's national youth organizer. Of course, we saw Nana B, the national organizer. We saw the former national organizer, Sami Ewuku. We saw Okoboy, who is currently aspiring to become the Greater Accra regional chairman of the NPP. They were all parts of that demonstration. We also saw Kaya Yes. We also saw Kaya Yes. She's a labare nenkinam. We also know that Chief Justice, position Chief Justice, Shugaban Kasa John Dramani Mahama, ya nominate Justice Bafo Boni, yazo yamaye gurubin ita Chief Justice da shekaran jiyan ga aka bi kan dokan kasa aka fidda ita aikinta Chief Justice Gertrude Tokunu yanzu shi dai zai mai gurbinta bayan an zabe shi shugaban kasa ya wato ambaci sunan shi ya mai gurbinta ya tafi gidan majalisa inda zaje a tantance shi a gano cewa kaman ya kai ya kawo a ce shine chief. So that's the story. The Chief Justice, new Chief Justice shugaban kasa ya nominate Bafo Boni. Waɗannan stories ta dama da safin ga zamu duba akan shirin Tsarin Safiya lokacin da wakilan jami'in siyasa biyu NPP da NDC suka shigo akan wato shashin wannan shiri inda muke tattauna akan batutuwa na siyasa. But before that, kamar yadda muke kowane safiya akwai wato sako na wato motivation da muke kawo muku yau. Motivation mu wai, if you are grateful, I will surely increase you in favor, but if you deny, indeed my punishment is severe. Wannan motivation ya fito ne cikin Alkur'anil Karim ko mun ya mu danganta shi kuma da wani magana da wani mutum da ake kiran shi WP Kinsella yayi inda yake cewa success is getting what you want, happiness is wanting what you get. With success is getting what you want and happiness is wanting what you get. Inda yake cewa kaman wai samun nasara shine samun abinda kuke so da farin ciki kuma shine son abinda kuke samu. Shi san ka danganta wanga magana da shi wannan zance yake cikin Alkur'anil Karimu inda Allah subhanahu wataala yake ce muna, if you are grateful, idan mutum Allah yayi maka abu shi ka gode ma Allah, he will increase you in favor, but if you deny, indeed punishment in Allah is severe. So the part of this sunan shi zance na WP Kinsella da aka ka danganta da wannan shine inda shi WP Kinsella yake cewa kaman happiness is wanting what you get. Ko menene ka samu cikin rayuwanka sai ka gode ma Allah. Shin Allah subhanahu wataala yake ce mana kaman wai ai idan mutum in ka gode mai shi sai kara maka abinda ya bakan ka ji dadin abin ya gode maka sai kara maka. But if you deny, amma idan Allah ya baka sai ka ce wanga abu in ji asanti wai wani so kullum wani so wannan shi yana zuwa ma ne da azaba mai sanani. Mu koma kan shi zance na WP Kinsella inda yake cewa success is getting what you want and happiness is wanting what you get. Wannan zance according to him yana nuna cewa yayin da ake samun nasara ta hanyar samun sha'awar ku, farin ciki ya samu asali ne daga samun gamsuwa da godiya ga abin da kuka riga kuka mallaka. Abin da ka samu Allah ya baka shi ka gode ma Allah. Kaga kana gode ma Allah, kana yawancin gode ma Allah,
sai Allah sai ya kara maka domin kayi mai ka gode mai. Domin Allah subhanahu wataala ba abin da yake bukata wurin bawon shi face bawon shi ya bautace shi, kuma bawon shi kuma ya gano idan Allah ya yi mai wani abu ya gode ma Allah. Shi Allah abin da yake so wurin mu kenan. Wannan ya fito ne cikin aya na alkur'ani, Quran chapter 14 verse 7. If you are grateful, I will surely increase you in favor, but if you deny, indeed my punishment is severe. Idan kun gode, hakika ina kara muku, kuma idan kun karyata, to lalle azaba mai sanani ce. Wannan ayar tana jaddada muhimmancin gamsuwa da godiya ga abin da Allah ya bayar, wanda ke haifar da karuwa da farin ciki na gaskiya. So yau kenan mun dauko ne cikin alkur'ani karimu, domin kaga shi wato littafin mu na alkur'ani ba abin da ba shi ciki, ba abin da ba shi ciki. Muna neman kwarin gwiwa ne yana ciki. Akwai ayoyin Allah subhanahu wata'ala da yawa da ke cikin Qur'ani. Idan damu mayar da hankalin mu kai mu ji bature, wai mu take time mu nemi ilimin ayan, sai mu ga kaman cewa kaman ai matsaloli da muke fuskanta cikin rayuwar mu duka akwai wato abun shawo kansu a cikin alkur'ani karimu. Kada mu manta kwanakin gama scientists, the greatest scientists in the world, are telling us some of the scientific revelations da ke cikin Qur'ani da yau scientists da kansu masu ke gani. Insha Allah sa wannan na tabbatar da cewa kamar shi alkur'ani karimu ba abin da ya bari. Ai dama an ce maganan Allah ne, ko ba haka ba? That's it by way of motivation this morning. We should be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala ga dukkanin ababa da ya yi mana. Idan muka yi haka, Allah sai ya yi mai, sai ya kasance mai kara mana farin ciki na gaskiya. Ba da bata lokaci ba, da safin nan mu je mu dauki jiya mun kawo muku World Gecko din da muka kawo muku, wasu wai ba su gano ba me muke so mu gaya batun shi World Gecko, saka da ke cikin gidaje. Wasu wai ba su gano ba, shi sa da mu repeat muku. Shi saka da muka san shi da suna mai gida, da irin hadari da suke suna kawo mana idan ba mu kula da su mun kore su ba. Shekaran jiya wata da na sani har cikin mota, waɗannan dabbobi ba dabbobi ba ne masu kyau. Idan suna gidajenmu sai mu san yadda za mu yi mu magance su. Ga wani anya da za mu bi mu magance shi saka da dai kyankyasai da ke cikin gidajenmu da za su yi su kawo mana wato wasu cututtuka. Saka wato World Gecko yana dauke da kwayoyin cuta da yawa a cikin bakinsa. Mutum na iya ya kamu da cutar daga kwayoyin cutar saka. Kwayoyin cutar suna ninka cikin kankanin lokaci, wanda zai iya haifar da mummunar illa ga jikin mutum cikin kankanin lokaci. Don haka Hajiya Aisha, idan kika ga saka a dakinki sai ki kashe shi. Karki ce mai gida, domin saka bai gina gida ba. Suna rarrafe, suna lasar toothbrush ɗinku lokacin da ba kunan a gida ko kuna barci. Suna barin kwayoyin cuta da yawa a kan goshin toothbrush ɗinku. Don haka kada ku bar abincinku a bude a cikin madafa idan ba ku son abincinku ya lalace. Hakanan ana iya faɗi irin wannan game da kyankyasai, don haka a rabu da su. Idan kuna son kawar da saka, sami sandunan cinnamon, kone su a cikin dakinku, za sa kori duk saka. Za ku yi amfani da gali guda biyu, ku zuba gishiri kadan, ku bar su a guraren daki, sannan a warware matsalar. Kamar yadda muke magana, kai ma sai ka canza brush dinka duk bayan watanni 2 domin ya sufa. Sunana Malam Fari.
well, that's it. Saka more repeat ne because of mutani di wa wasu gano ba. Ina suma yanzu it's clear now. Ba dai fadi cikin abincin kakaci bane. Because mun san suna cikin gidajen mu. Kuma suna fitowa ne lokacin da muke kwana. Kaga brushin ka da kake amfani da shi. Sakan shi zo shi ma ya lallashi yana lallasan shi kuma abinci yake nema ba da digangan yake zuwa yi maka haka nan ba shi kuma yana neman abinci ne saboda pepsodent da muke amfani da shi abu ne mai kamshi yana jawo irin waɗannan dabbobi kamar su kyankyasai da su waɗannan saka da ma bera shi sa in ka ajiye in baka ajiye shi da kyau ba yanzu wannan abu ya zo da ka use toothbrush ka kare sai ka sanya shi rana ya dan buga shi dan kadan domin toothbrush da kanshi inda yake shigan wurin dauda ne in ya je ya kwaso daudan ya kare ka wanke sai ka sanya rana ya buga shi dan kadan tukunnan shi ka duki ka sa cikin abu dai ka wato ka kare naka toothbrush ba haka za ka yi ba ka bar shi aje kaga kyankyaso shi zuwa sa baki saka shi zuwa sa baki bira shi zuwa sa baki wani lokaci wani ciwo da ya zo yana kiran shi SARS irin ire-iren waɗanda dabbobi suke kawowa sa abin da ke ciki ne mu san yadda za mu kare kanmu a cikin wato gidajenmu kada mu je muna daukan wasu cututtuka sabida mun bar komi sagaga mun bar irin waɗannan dabbobi suna shigowa suna wato kamuna wato kwayoyin cuta shi saka yana yawanci suna shiga cikin wurin bangidanmu wurin kusufanmu waɗannan wajaje kuma duka wuri ne da muke zuwa muna wanke guba muna wanke dauda shi sa just imagine dabba ya shiga cikin kusufa ko ya shiga cikin wato wurin bangida she fito kuma she zo kan shi da kake ci abinci ciki she dabban ya zo ya yi rawa ciki ya yi wasa ciki ko kuwa wani kato da kake ci abinci da shi she dabban ya zo ya lallashi katun ko ya zo ya hau kan katun dole ne ya bar maka wasu kwayoyin cuta kuma da yawanci kasashe ma da muke cin abinci idan muka doki wani na nan ma bai wankewa wani na nan ko ya sunan shi ya zuba ruwa ma ciki bai yi ya dauki no yana sa abinci ciki ne sai mu gano waɗannan abubuwa ya so mu kori irin waɗannan dabbobi a cikin gidajenmu kada mu ban ma suna cikin gidan ma balle su kawo muna hadari so that's it by way of health da safin nan akan tsarin safiya da safin ga da muka tashi mun ga ana yayyafi da na fito gida ina zuwa na ga ana yayyafi na samu labari tun can wato unguwannin kasuwa har zuwa La Paz ana adari dan kadan haka in Madina mun ga ana yayyafi dan kadan shi sa from west to east to west duka ana adari nan birnin Accra ya yanayi dai kasance mana a sauran wajaje na kasar Ghana. wato zahi ko sanyin yanayi wanda batu yake kira temperature yana averaging between 24 degrees Celsius ana gani cewa kaman can sama arewa wajaje upper east upper west northern region savannah north east
duk za su kasance da low temperatures, and of course da rana ɗan kadan ana rana amma temperature na kasa. In ka ji zafi ma zahin rana ne, rana temperature na kasa, but down south here temperature na kasa with scattered showers of rain showers, with scattered rain showers. So that's exactly what we are seeing this morning. Da muka tashi muna ganin cewa wasu wajaje ana yayyafi da alamomi dai kaman zai adari. So the temperature today 23-24 degrees Celsius aka yake averaging. Inda aka fita gida ne sai ka san cewa kamar din da dai akwai scattered rain showers, sai ka nemi lema ko kuwa ka dauki raincoat ka, especially mu da muke amfani da motorbikes mu yi amfani da raincoat, sa'annan mu kuma da muke tafiya mu yi amfani da wato umbrellas, lema. Well, daidai wanga lokaci dan zagaya idan na dawo mu kawo muku takardu da ke kan labarai da ke kan takardu na jaridu. The Woman Show, definitely different. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Hannatu Abdurrauf, and today I'm here to present to you on a very powerful verse in the Quran from Surah Al-Ankabut, verse 57. Allah says, Kullu nafsin za'iqatul mawti thumma ilayna turja'un. The meaning of this verse is every soul shall taste death, and to him we all will return. This verse is very short but carries a deep meaning to every human being. It begins by telling us that death is certain. No one can escape it, whether the rich or poor, whether the strong or weak, whether the young or old. Death is inevitable. Then Allah tells us that after death, there is not an end, but a return to He who created us for judgment and accountability. When we reflect on this verse, it teaches us that dunya is temporary and it does not last forever. Again, it teaches us that true preparation is not for this world, but it is for the hereafter. Reflecting helps us understand that while we may chase wealth, success, or fame, what truly matters is our relationship with Allah and the good deeds that will help us in the hereafter. There's a story in the Quran that strengthens this meaning. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that be in this world like a traveler or a stranger. Abdullah ibn Umar used to say that when it reaches the morning, do not expect the evening. And when it reaches the evening, do not expect the morning. This shows that the companions of the Prophet used to live with awareness of death, not with fear, but with readiness. The application of this verse in our lives is clear. That we should use our time wisely in worshiping Allah and should not be deceived by worldly pleasures that will not benefit us in the hereafter. In conclusion, my brothers and sisters, this verse is being preached and recited the most, which causes the audience to weep or shed tears. This verse is not meant to be cried upon. It is a verse for preparation, a verse that calls to mankind to prepare for the hereafter. Let me ask you a question.
and end my presentation. If you shed tears upon this verse, if you shed tears when this verse is being preached upon and you don't change, what will be your implications in the hereafter? Assalamu alaikum. Tabarakallah. Please let's give it up for her. You've done an amazing job for your courage. Okay. The Ummah Show, definitely different. A great performance there by Hannatu, one of the contestants of the Ummah Show, wanda muke kawo muku kowane ranar Juma'a karfe 8 da yamma. If you want to keep this contestant Hannatu in this competition, you know what to do. TUS 5, that's a short code. So ka buga *920 *55# TUS 5. That's Hannatu. We have other contestants, of course. The Sukumazaka Yakavut Musu. We have 14 of them. We have Ali, who is TUS 1. We have Asmau TUS 2. We have Hamida TUS 3. We have Hannatu TUS 5. We have Hanun TUS 6. We have Hassan TUS 7. And then, of course, Hidayah TUS 8. Ilham TUS 9. And then Memuna TUS 10. Then, of course, Muhammad TUS 11. Kamal TUS 12. Nana Mariam TUS 13. And then, of course, Ziyad TUS 14. So, these are the contestants. The Ummah Show comes your way every Friday at exactly 8 p.m. right here on Baina TV. It is a reality show where young people mount the stage to display their talent the halal way. All right. Right about now, Muduba, the newspapers. We start with the Daily Guide newspaper, where Mahama appoints Bafo Boni as Chief Justice. As I said earlier, Mahama watu appointing Bafo Boni as Chief Justice. Baenda akafida ita Justice Getru Tokonu. Shi dai zai mai gurbinta ya ci gaba da aiki a matsayin wato alkalai na wato kotun koli na kasar Ghana. So that's the story. That's the biggest story today. Of course, mun san haka no abin dey. So rightly so, the president has taken the steps to replace Tokonu. NDC lacks anti-galamsey strategy, according to Akusua Menu. In the 2024 election, itatase at Akara ma jam'iyyar MPP a Denta constituency. Jitawe NDC suna lack any strategy. Ba wani dabara da suke da shi. Ba wani dabara da NDC ke da shi idan yazo wurin yakin galamsey. Wai dadin baki kawai NDC suka yaudari mutanen Ghana aka kada musu kuriya suka hau karagar mulki. Wai babu wani abu da NDC suke da shi idan yazo wurin batun galamsey. MPP vets flag bearer aspirants. Shi kuma mun ga MPP sun je sun tantance wato waɗanda suka nuna tayi na neman rikon tutar jami'iyyar gabanin zabe da dai na 2028. Buahi Edu Dr. Brian Champon clash over Kuku loan reform. Firan Kuku ya tashi yau earlier na ga muku kaman saboda galamsey we will come to that later on. Babban magana insha Allah mu zo mu ga gaskiya yanda gaskiya yake. Kai da kake son ka ji kai da baka son ka ji ka tune off. Magana da ke ciki kenan. Yansuru huna demo hits Accra jiya zanga da MPP suka yi wanda suka bashi lakabi
yensuro ehunahuna jiya an yi zanga-zangar ba wasa ba wato youth wing na New Patriotic Party led by Salam Mustapha su suka yi wannan demonstration. Of course, the national organizer was there, and the former national organizer was also there, and some of the big wigs of the ruling MPP, there were also Kayayis. Now, we move on to the Daily Graphic newspaper. UCC runs to a halt. 70,000 students, 4,000 staff bear GTEC brand. Tukunanga hutunshi sabon Chief Justice Bafo Boni wanda shugaban kasa ya nominating shi gabanin dai a amince da nomination din yazo ya zama Chief Justice hutun shi kenan. Ensure national assets to save costs, Glyco MD. Tukuna we appoint technocrats to serve at mineral commissions. Wannan wato na CI ya fito ne wurin Michael K Jr. Michael K Professor Michael K wanda yake mika zuwa ga shugaban kasa John Dramani Mahama. Wai mineral commissions na ya kamaci shugaban kasa idan dai appoint wani ya je jagoranci ya kamaci ya appoint kwararru domin it has become a very sensitive aspect of the Ghanaian economy. Muduba the Ghanaian Times newspaper, the front page of the Ghanaian Times newspaper ga hutun shugaban kasa John Dramani Mahama. Securing Africa's health sovereignty. Let's take up our destiny. President urges wato colleagues wato yanda kasar nahiyar Afrika da ta samu yancin kanta idan ya zo wurin wato kiwon lafiya, yanda za ta samu yancin kanta da yawanci manya-manyan kasa ba su da lafiya sai a fita da su kasar waje a je wai daje a musu jinya. Shekaran jiya ga da muka samu asarin helicopter common DNA test da dai sai da aka fly gawawakin waɗanda suka mutu aka tafi da shi South Africa wai don a ji a gano wake ga. Shin wannan duk shugaban kasa John Dramani Mahama ke nuna cewa lokaci ya kai nahiya ta wato ajiye tsari, ta shirya tsari ko ta shimfida tsari wanda zai tabbatar da cewa kamar ta samu 'yancin kanta idan ya zo wurin wato ababa da suka kunshi kiwon lafiyan kasar da ma al'umma duk baki daya. Sabida sometimes idan mutum ma kana ciwo abu ne mai sirri da bai kamaci ka bar wani ya sani ba, amma da yawanci shugaban kasa ne ma bai da lafiya sai an duke shi an fita da shi kasan waje. Shekaran jiya da mataimakiyar shugaban kasa ta yi dan da zazzabi kadan sai da muka kasa nan aka fita da ita aka je da ita kasar waje. In akwai wani abu na sirri da ke tare da ita ma an je an sayar an ba wasu kasashe daban waje. Wai to kamata ne kasar Afrika mu kuma mu samu 'yancin kanmu. Ya ce anya da za mu bi mu samu 'yancin kanmu shine mu tabbatar da cewa kamar mun shimfiɗa tsari, mun nuna wato commitment shine the political will mu wato kirkiro ababa da za su inganta ainihin fanni na wato kiwon lafiya saboda al'umma da kasar duk baki da mu ce amfanin shiga hutun shi Bafo Boni din da shugaban kasa ya wato ambaci sunan shi wanda zai je mai gurbin ita Gertrude Tokonu. We president nominate Bafo Boni for chief justice. Sa'annan we police retrieve stolen vehicles, arrest murder, robbery suspects, rescues trafficked victims. Kanun labari, wannan labari yana cikin page 3 na the Ghanaian Times newspaper, and the Ghanaian Times is also reporting MPP youth wing protest against alleged staff state intimidation. Chronicle, Muduba Chronicle newspaper, front page now, Chronicle newspaper, we no syndication cocoa financing policy, boy in edu emasculates bride.
This is between Brian Edu, the Brian a champion, in the Brian a champion. Eji yana ɗaɗin baki wani tsare-tsare da ya kawo lokaci da shi ne a Greek minister ya taimaka ma Cocoa Board. Shin Brian Edu ya ce ha oye wa nyahe basa bibiye no oye janum jano bo pe o man peni bia kodi a pe o man peni men gba keka ne o ma wuni mo hwe enya wo na oye magana da kichiki na Mahama nominates Chief Justice or Kokwa Justice Bafo Boni for Chief Justice position. Kasanang we lift and elevators judge best elevator service provider. There are some other stories. So let's look at the other newspaper. The last newspaper we are looking at, the Daily Searchlight newspaper. Of course, there is the picture of the president John Dramani Mahama. We MPP to Mahama stop the persecution. We stop the persecution. We Mahama na fitina nsu yabari. Yabari. But you come mama shaja do kesu. JMPP we enough is enough. And omunsu ahuna. By the champions bold cocoa move yielding dividends. Njibwa in Edu we career brand a champion yeki yi. And then of course the other stories we COP Mamiya Tiwa honored for empowering women in accounting. So that's it for the Daily Searchlight. You don't see the Daily Searchlight until Kokwa, unless the MPP does something, and they will come out and talk about it. So that's it for the newspapers this morning. Dede Wangalo Kachi, I think it's about time to bring you Baba Magana. Let me take a break, and when I return, Baba Magana. Mutane gana lokaci ya kai mu kawo muku babban magana. Sabuwar yau babban magana mu da mu yi shi kan wani sabuwar rahoto da ta fito. Rahoto ne da idan kai dan kasar Ghana ne ya kamace ya kawo maka bacin rai. Domin mun san muhimmancin shi koko da yanda koko ke taimaka mana wasu kwanaki da suka wuce. Idan Ghana mun samu gamsuwa da yadda cewa kaman going forward da mu samu tattalin arziki ingantacce ko da yaushe idan muka kewaya muka waiwaya muna duban koko ne domin koko din kowane shekara biliyan na dala Amurka yake shigowa da shi kasan nan wanda ke zuwa ya taimaka mana yana kawo mana foreign exchange yana taimakawa wurin karfafa shi ainihin karfi na wato kudinmu na CD. Da wannan kudi ko da yaushe idan muka ga tayi rauni she ta taba kowane fanni na wato tattalin arzikin kasa. Shi yasa koko ta zama abu mai muhimmanci da muka san cewa kaman in ka zo nahiyan Africa kasashe da aka san su suka kware ba ma kwarewan kawai ba kasashe da aka san su idan an ce koko waɗanda suke noman shi fiye ga kowa dama she Ghana ne amma muka zamna muka yi sakacin da muka yi she yanzu abricots makwabtanmu suka zo suka take over su ne leading cocoa producers together with Ghana. So everywhere in the world know that when they say cocoa they know that it is Ivory Coast Ghana. But then in recent times mun ga cewa kaman aikin hakko ma'adinai ba bisa ka'ida ba da manoman koko ke nuna cewa kaman ainihin kudi ma da su suke samu cikin aikin kokon nan ba wani kudi bane da ke taka kare kuma su aikin da suke yi na noman koko bukatan kudi suke yi shi sa suke yin aikin saboda haka inde galamse ya zo su sayar gonan su na koko
su samu kudi fiye da kudin da idan ma za su yi aikin kokon shekara dubu ba za su samu ba. Sai yanzu ya zo ya zama kamar wani abin kwarin gwiwa ne ga cocoa farmers. Shi yana da famun shi, ya sayar famun shi, ya ba wanda dai zai doki famun ya yi amfanin hakko madinai ba bisa kai zaba galamse kuma mining ma. To ga sakamakon shi. Way from second to third. This is a publication on City Newsroom. From second to third. Galamsey threatens Ghana's cocoa future. From second to third, Galamsey threatens Ghana's cocoa future. Kasa da aka santa abu daya da take alfahari da shi. Dan ya zo wurin noma shine cocoa. Cocoa ya zama cash crop da Ghana muke samun kuɗi ciki. Da shi yanda Allah ya shimfida abun kenan. Amma muka ce mu Galamsey da mu yi. Muka ce yanzu mun girmama Galamsey fiye da komi. Mun girmama Galamsey by awarding Galamseyers, by establishing gold board. Shi yasa yanzu kokon nan da Ghana in ka ce Ivory Coast shi ka ce Ghana. A'a in ka ce Ghana shi ka ce Ivory Coast. Yanzu to Ghana mun fita ciki. The next shekara na koko season koko kaka na koko idan ana kida ya kasashe biyu da duniya suke sai kan kafansu idan ya zo wurin production koko Ghana ba mu ciki kuma. 2 years ago 3 years ago we told you, we warned you da yanda lamarin nan ke tafiya wani lokaci ya kai Ghana koko mu da muke alfari. Ghana is a cocoa producing country. Tun muna yara abu da in an ce Ghana koko ne. To yanzu Ivory Coast suna nan suna wuce mu, suna kan gaba can sun ba mu gap. Farkon Ghana na yin 100,000, Ivory Coast na yin 120,000, 100,010. Yanzu Ivory Coast suna su jamu su ba mu gap 500,000. Su ba mu gab 1 million because mun bar Galamsey ya sha kanmu. Mun allow ana yin Galamsey ana yin shi na zamba. Shi yasa yanzu ya kai cocoa farms da ake da su an ba ta cocoa farms nan duka ana yin aikin Galamsey ciki. Akwai firan wannan abinda ke motivating farmers suna yi mun sani. Domin an kafa cocoa board da aka kafa kudin da ake samu cikin kudin cocoa duka wuri yake saura bai zuwa kauyukan nan bai zuwa wurin farmers nan. Shi yasa cocoa farmer yana da mun san kaje Kumasi manyan gidaje da ke cikin Kumasi cocoa farmers suka gina. Amma cocoa farmer yau ko singin rumbe ya gina, ko singin rumbe ya gina. In ana opposition an yi politics dabin ai politics dabin ai politics dabin in an zo power sha zo ana continue abin da ake yi. Cocoa farmer bai ci amfanin kokon shi. Sai zan ko ni ne kai ba ban ci amfanin koko na. Sai na ga wani dan yaro dan karami yana da wani concession kadan na illegal mining shi da yake yi gashi ya zama miliyoniya cikin kauye yana samun kudi. Sai wani yazo ya ce ga kudi makamancin kudin da shi mai Galamsey yake yi ba ni farms ka 1 acre 2 acre 3 acre 4 acre yi aikin Galamsey kai ai na sakin bashi. Na sakin bashi. Ta abinda muke ciki kenan. To yanzu according to wannan labari, where for decades Ghana has stood tall as the world's second largest cocoa producer, its farmers shaping an industry that fuels both the national economy and global chocolate demand. But that position, long considered secured, da tsawon lokaci shi mun san kaman Ghana dai in an ce cocoa mu da Ivory Coast today ba wanda dai shigo ciki kuma kaman dai Alasan da Fusaini ba abin da zaka kara. Alasan da Fusaini yi penny ni kakra. Ivory Coast da Ghana ana nan Ghana ta wuce Ivory Coast ta wuce Ghana, but for a very long time Ivory Coast ke kan gaba mun san haka. Tana ma gab, tana ba mu gab, so wasu kuma na hawa, wasu kuma na yau ma ya kai Nigeria ma na bin Nigeria koko
yanzu Ecuador wani ya tambaya wani kasa ne yanzu da ta wata fite Ghana position ta number 2. Ecuador kun san inda Ecuador suke suna can America, I think South America wurin suke. Ecuador once a distant third. Farko nan ana batun Ghana Africos wanda ke third nan gabun da Ghana za ta bata in terms of kokon da muke produce kowane shekara muke contribute towards the market, the global market. Ecuador nan da bata kusa da Ghana ba sam. Da bata kusa da Ghana ba kaman kauye da birni ne. Amma yau muna maganan ga Ecuador da take can they are rapidly expanding production. So yanzu suna project kaman da su overtake Ghana by 2026-2027. So season 2026-2027 Ecuador is going to overtake Ghana officially as the second largest cocoa producer in the world. A shift that could deal heavy blow to Ghana's foreign exchange lifeline. Mun san abu daya da ya guarantee mu foreign exchange shine cocoa. Don galamsai da muke ga is not sustainable. Gashi ruwan da muke sha duka ya bata. Gashi shekaran jiya ga Winneba water plant da suke amfani da shi ba yayi amfani da shi kuma because the stability level na ruwan nan ya bar wani chemical da ka sa ciki wai don ka tsaftace ruwan ka sa ka kare ma bai yi baka ka sha ruwan. And we have similar situations everywhere in this country. That's the danger. And the results, we are seeing them. The results, sakamakon shine in the next season, cocoa season, 2026-2027, Ecuador is overtaking Ghana as the second largest cocoa producer. And you are not worried, you are in the house. The only thing you care about is that when they mention Sami Jemfi's name, aka gaya mai gaskiya kamar Sami Jemfi kai ne babban gold board na mun san kuna sai cocoa ku wurin galamseyers ku ba sai mun san kuna sai gold wurin galamseyers ku ba sai. Well, you cannot tell me that you are fighting against illegal mining and then galamseyers are all over the place accusing your government of buying their gold and you are not even giving them the right prices. And we say that's the reason why Sami Jemfi is silent. That's the reason why Sami Jemfi is no longer talking about galamsey. And you say what? We are doing politics. We don't know about Sami Jemfi. Me pachoko shushe samfoni no mami. Sami Jemfi awoko jina river enimu. No oye press conference. Say insuona say because galamsey ebusu o man mu a. Yeni gomu a. Yase Ghana no say cocoa no galamsey aye yenti. Galamsey aye yenti e okromu ha no. Yase cocoa next season no Ecuador abetu Ghana. Number 2 ni yetu ya efiri ho. Yase gold na ye pe. Kwan bia e be fa so anya gold na e be fa so anya. Nti cocoa no yese no. Yase cocoa no. Ama se Ecuador abetu ya efiri ho. Uko kan yese wo ye politics. Uko kan yese wo ye MPP politics. What is wrong with us in this country? Uko kan yese wo ye MPP politics. Na MPP otu obika. Omutumi tu omo obika nko omuntu omo hoka. MPP. Lokacin da MPP ke power mun ga maganan da yafi won. Ba maganan da mamu yinan ba. Sai akar wani yayi in kana son batun malam fari, in kana son batuna jiya, wai don na magana yana favor NDC. Yau baka son batuna, wai don na magana bai favor NDC. Kai munafiki ne.
because gaskiya magana ne da ke ciki ne tambaye kanka maganan da yake ga wannan gaskiya ne gaskiya ne gaskiya nan shine when the NDC was in opposition sun promise mu kaman sun promise mu kaman suka zo within a very short time an magance galamsey da ake. And we thought that when they were in opposition, they were all over the place calling on the government at that time to declare a state of emergency. That was actually the solution. And that when John Mahama comes to power, the first thing he was going to do to make sure that Anshawo Kan Galamsey Shine are declaring the state of emergency. If you cannot declare it now, so why were you calling on the then government to declare it? Why were you calling on the then government to declare the state of emergency? What? No, not even a video. If you get a picture, just a picture, just a picture of Sami Jemfi. Why in the Sukacha declare state of emergency? Na Sami Jemfi yana chiki. Yana chiki. May you wonder she get Q vote me NDC. I vote me NDC because you have since Adani Trapia the Omanum Eka say Akufo-Addo declare state of emergency because in the abin yakai ruwa muduka ya bata ruwa na yau is it better? No, it is not better. It is worse. Why are we not declaring the state of emergency? Because in 2025 ruwa wini babe bata stability level should be kai in the yau number she yau yakai. Are you telling me that it was better today? It is better today than yesterday. When indeed today, no, and shut down one plant by a young fanidesh. When indeed today we are hearing that the next cocoa season, Ghana equal that to take over as the second best cocoa producer in the world, ahead of Ghana. Just recently, Ecuador Sakani ita the Ghana come on bisa the summer the kasa. So Babatun wasa bani, Babatun politics bani. We are talking about the future of this country, and the future is tomorrow. The tomorrow that they are already telling us, come on, Ghana position as the second largest cocoa producer in the world now. We are losing it to Ecuador. Are you not worried as a Ghanaian? Are you not worried? Is it about NDC? Is it about MPP? So we, apart from our political parties, once I'm an NDC, come make it a fiat chicken government na nyana the kill be the kill ni na defend. Okay, if you say I'm MPP, thank you very much. I'm MPP. But kai da kanka kai ka ga ma kanka gaskiya lokacin da MPP ke power, in yayi be da kill na ga yawa. To ni MPP ne. Alex me declare me MPP. So time an MPP tiso no na me kebi minimum ana na eka enu nti na wo a wuti fie no wo se pem asem wo ya NDC ni wo se pem asem na ne de me kan NDC de nye de a wo se ya enu ade na me pem asem o ene de wo pem asem enti politics nti ene no kwa me ka kire wo nti wo pem asem ene jai politics ye na enye o place na I mean politicians now mba bet na kike mu no mu pia no makudidi muga ma juna gaskiya. And I said it and I'm going to say it again. There is no way Sami Jemfi can continue leading the fight against Galamsey. He cannot. Because position she as the chief executive officer of the gold board na ya compromising. You are compromised. Even if he wants to do it. Yes. Because mun san gaskiya da ke cikin hanzu ga mun kama oh suna sayin gold nan suna sayi ne wurin wayanda suka register wanda suke da licenses but kariya ne mun sani. Go to social media. Go on social media. All these galamseyers, they are complaining all over the place. Ebwana Sami Jemfi di ma yen enye enti e dey good no omudi agra e be smuggle, and that's the reason why I can set up task force
ana kakkama wanda suke smuggle gold mun ga dewa an kakkama dewa last week ma an kama wasu so indai aikin da aka bashi kenan yana yi wani moral right yake da shi dai zai ce ma wanda ke aikin galamsin ne ya bari fact nan kenan ba wani magana kuma so clearly kasar nan na son ta gwada ma mutanen kasa kaman an daukaka wato gold fiye ga noman koko and that's exactly what we are seeing now. Koko nan da muke amfani da shi muka san koko abu ne mai muhimmanci da ke kawo ma kasar nan foreign exchange da ke taimaka ma tattalin arzikin kasa because recently gold da gold reserve da ke aje gold da aka ajiye da wanda wadanga suka zo su ma suke karba wurin gold aka roki ana show up the city ya ban mun manta da koko nan ababa da ya kamace a yi a taimaka ma koko farmers ya so noman koko nan ya zama abu mai kwaɗayi su yi kwaɗayin shi su tashi su yi mu ci amfani shi an bari ya bari yanzu koko farmers suna sayar kasashen su ne koko gonan su na koko suna ba galamsey suna yin aikin galamsey and the result is that in 2026-2027 season Ecuador is taking over they are taking over as the second largest producers of cocoa sun bulga sun ingije Ghana su ajiye ta can an ka zo kana magana shi wani na so yayi politics da shi what has politics got to do with this? Are we talking about the future of Ghana or we are talking about politics? NDC MPP na memuna when NDC was in opposition what didn't they say about galamsey? When MPP was in opposition in 2016-2015, what didn't they say about galamsey? As a matter of fact, the then president even put his presidency on the line. Was he able to fight it? His own party people sabotage it. He failed. And the same thing is happening on the NDC. Are we not hearing that key party people are engaged in galamsey? MMDC is na NDC da John Mahama ba su aiki kuma ana gaya wa John Mahama na ji bai kori su aiki ana gaya wa suna ji bai kori su aiki drip machines ma da aka kawo Akufo-Addo ya kawo lokacin shi aka mai dariya da aka baye wana a gaggara anyan motocinmu da bai da kota a gaggara ya so mu iya muna tukan motocinmu kai ya so muna iya muna tukan motocinmu kai an doki waɗannan machines ne ana yin galamsey kuma an san wa'anda suke yin galamsey da shi me aka musu an kyale su suna yi the same things were happening under Akufo-Addo. Professor Frimpong Boateng ya je ya yi report shi ya kawo aka cite ministers appointees na Akufo-Addo mu je ma baya Anas Armiyawo Anas ya je ya yi bincike ya kawo aka cite mutane aka gansu da video suna karban bribe so allow a yi illegal mining tax force da ya kafa at the end of the day what happened ba abin da aka yi musu an bar su ne suka ci kare ba babbaka wanda ma dai je taba su ma a tag me shi a zage shi and that's the same thing that is happening under John Dramani Mahama. We thought that when this government comes to power, they are going to do something different. What are they doing differently from what Akufo-Addo did? Season of excavators, a commission blue water guards, a just saw sojoji wurin, police wurin. Lokacin Akufo-Addo abin da ake yi nan no kenan. Da bai kawo mu da kowane resource ba. And definitely this one is not also yielding any results. 9 months into power, we are not seeing any improvement. Anything you are seeing, they are telling you that Yakawa improvement, career scale. Anything they are showing you, anything they are showing you to tell you that wana abu ando kimataki ne yake kawo improvement, yake kawo solution, koko yake solve this menace of galamsey, career ake propaganda de. The true picture is what is happening in Winneba. That's basu da ruwan sha
water plant da ke aje wurin ake gyara musu ruwan shan su, stability level shi ya bar an shut shi down. That's the truth. Kada mu ban siyasa nan ya mu da dadi ya fi gaskiya. Kada kake gida kana kallo na, maybe an haife ka ne gidanka ku duka NDC, ku duka NPP. Party ma baka samu komi ciki. Shekaran jiya gama yaron ka ya kare su dai shiga SSS, amma shi placement ma bai da kyau. Baka ka doki influence party ma ka change mai. Ka je ka network kana ta gajiya. Amma ka biyan ka kaje an yi batun NDC, NPP, ka tashi jijiyar wuyan ka duka tashi kai da ka zo ka defend. Kuma ko once ba ka samu ciki. Abin da ke damu na da mutanen Ghana kenan. Especially mu mutanen Zango. Mu ne siyasan da ake yi Ghana ga ba mu samu ko dala ciki. Ba mu cin amfani ciki. Mu muka saura baya. Sloganeering ne. Ba abin da muke samu ciki. Wani ya zo gara me muke samu ciki. Siyasan da ake yi me muke samu ciki. Wai ga Zango saboda siyasa ga abin da muka samu na kawo ci gaba cikin rayuwarmu. Me muka samu? Politics, propaganda, zuwa muna wete sramba abin da muke samu ciki. Badin ya zo wurin defending party, me sha ya yanka kanshi, ya zudda jinin shi saboda ya defend party shi, wai don ana gaya gaskiya. To wanda suka san gaskiya ne, sun san gaskiya muke gayawa. If you have the Sami Jenfi video, I'm talking, you can display it. Sun san gaskiya muke gayawa. Ndelele, there is the will, political will. Now that you are in power, an baka gagarumin nasara. Wani irin nasara kuma mutum ke, wani irin iko ne mutum ke nema ke bukata ya yaki wanga masala na galamsi. Wani irin iko kake bukata. You have vast majority, supreme majority, let me put it that way, in parliament. You don't need to consult anybody. Today as we speak in the NDC suna da number da su je su zamna a ce kaman shugaban kasa John Dramani Mahama ma ya ci gaba da zaman mulkin shi. Ko 4 years shi na ya kai, you should continue to rule Ghana. Suka yi suka kawo muna mu amince. Muka amince yayi aiki. So what is preventing them 9 months into power? If indeed there is a political will to do it, they are not doing it. Everybody is calling on them to declare the state of emergency that they called, or that they were calling the then president to declare, and they are giving us different story today. Da lokacin da ya kamata declare nan bi kai ba. So when you were in opposition and you were calling on Akufo-Addo to declare the state of emergency, she lokaci ya kai. Ya ba mu ga ma juna gaskiya kanan ne. If this is not making sense to you, then you have to be ashamed of yourself. It means you cannot put one and two together. I'm telling you. That you were in opposition. At a time when Akufo-Addo in parliament, it was tight like this. Anything Akufo-Addo brought to parliament will be opposed. And opposed. He couldn't do anything in this country. But that time the opposition they were on his neck to declare a state of emergency, because at that time opposition felt that was the only way we can end this galamsey kanka. Then lo and behold, muje mu election, mun ba NDC gagarumin nasara, mun ba shugaban kasa gagarumin nasara, mun doki parliament duka mun ba NDC. Suna da iko sun yi su yi abin da suke so duka. She NDC suka zo power. She yanzu su da suke magana wa declare state of emergency jiyan nan domin lokacin declare ya kai nan. Yau the situation is worse. Su suna ce mana wai lokaci bai kai declare ba. Wani irin kariya da yaudara ke ga. Da yi magana wai mutum na politics. Wani politics mutum ke yi. Ai goma mutum yayi politics da gaskiya. Da mutum yayi politics da kariya da yaudara. Babu son gaskiya. Kariya da yaudara.
a yaudari mutane a kada kuri'a a ba jam'iyyar siyasa a zo mulki suna repeat abinda waɗancan suka yi the same thing suke yi abinda waɗancan suka yi kuka ce ba shi bane ya kamaci su dau mataki daban shi yanzu aka ba ku dama nasarar da aka ba ku gaba ta ba wani political party ganin gaba then you are giving us excuses and you expect us to keep quiet and watch you because you are gods, you are laws over us. It will not work like that. You can call me whatever name you want to call me, but on this platform because if we don't take time where the people of Winneba are looking for alternative ways to get clean water, if they don't take time, even the boreholes will come with galamsey chemicals. Yes. Even because ruwan kasa na shino ke shiga, ruwan bisa shino ke shiga kasa. Ruwan bisa ya lalace, ruwan kasa ya lalace. Muka babbata river bodies nan duka da water bodies nan duka. Yanzu ba ya amfani da kowane ruwa. Kace da aka tone da kasa, to na bisa ma ya shiga kasa. Sinadaran da suke cikin suka ba ya amfani da shi sun shiga kasa, ka tone da kasa ma ka sha wanda bai da kyau. So in the end sai dai mu yi mu import ruwa cikin kasan ga. Duba ban ce kaman John Mahama ya bar galamsey ya kai inda ya kai gaba, ba ma Akufo-Addo ya ban ya kai inda ya kai gaba. Firan galamsey na kasan ga ya tashi tun ba yau ba. Kai da baka sani ba ne. Akwai video su a Tamils da lokacin shi ya fito yadda yau shugaban kasa John Dramani Mahama ke lament, yake complain, yake kuka kan galamsey. Haka no shi a Tamils ke yi 16 years ago. Haka no Akufo-Addo ke yi 2 years or 1 year ago or 8 years ago da ya zo power 2017. So ba wanda ya ce yau abin ya lalace ya bata ya kai inda ya kai ga. But the point we are making is, you see, we criticize Akufo-Addo so much in 2024 ahead of the elections because of alkawura da dama da Akufo-Addo ya yi ma mutanen Ghana. Kamar iya zo ya put presidency shi on the line, ya yi kaza. She muka ga matakai da dama da Akufo-Addo ya dauki bai iya yayi me ya solve problem ba. I mean, what we saw rather was that mutanen party shi da kan suna yi kuma an kamo su suna yi amma ba musu komi ba. Tare da mu da NDC muka nuna bacin ranmu, muka samu manyan NDC, they were all over the place. Aruna Idrisu, Sam George, Sami Jamfi, shugaban kasa John Dramani Mahama da kanshi. Lokacin ma da aka ce NDC ku zo ku hada kanku ku gama kanku da MPP a fight galamsey, suka ce ba su yi domin ba su mutanen Ghana suka kada kuriya suka ba su ba. An doki mulkin kasar ne an sa annu Akufo-Addo. Shi yasa Akufo-Addo shine shugaban kasa, shi yasa anyan da dai biduka ya kawo muna tsauki cikin galamsey yayi, su ba su taimakon shi. What did we see? We rather saw NDC big wigs enter galamsey site. The videos are there encouraging the people to do the galamsey. The president ahead of the 2024 elections, what didn't he say? When the suka yi galamsey aka kama, so the president told us ba su ke yin galamsey ba. So they are smaller fishes, they are lower hanging fruits. Akwai manya da suke yi. Don shi dan kauye da yake kauye, wannan magana mu duka mun zamna nan mun gaya. And I have the videos. Whoever challenges me, I'll play it again. I'll repeat the videos. Me na zabini na yi wannan magana. Lokacin da muke criticize Akufo-Addo. Yace shi John Dramani Mahama yana ga su lower hanging fruit ne, kaman ka je ka kante ya sunan shi mangu, da ka je jikin itacen mangu, ga mangu da suka tsiro suka yi kyau sama, amma kasan nan wanda ke kasan ba su bai nuna ba, amma ka doke shi haka nan domin ba ka da abin da za ka hau ka je sama. Shi aka kakkamu da kasan aka jajja aka je aka kukkulle su. Shi ce idan ya zo mulki shi John Dramani Mahama ya sake su, ya so ya mayar da hankali kan manya da suke ciki suna yi.
she John Mahama ya zo mulki aka ba shi nasara da ya fi na kowa da John Mahama ya zo mulki ya ga kamar iya introduce D-levy ya solve dum so bai introduce ba mun ce kai introduce kan dandalin ga muka zamana muka support shi iya MPP da su mu hana su mu ce inda ya da kawo ya solve dum so ne mun biya D-levy nan kudin da ma muke biya ciki ya fi E-levy amma da yake an explain muna mun san amfani da kasan Ghana za mu samu ciki an pass kuma bai huskanci wani obstacles ba wanda ya fitine shi domin MPP ba su da wannan karfi ma parliament balle su fitine su da aka je da abin rana guda aka pass. So what are you telling us? That Galamsey ya fi karfin shugaban kasa da supreme leader. Galamsey bai fi karfin shi ba. Galamsey bai fi karfin shi ba. The truth of the matter is if the president in yau in ya tashi ya ce dai yakin Galamsey, economy na ya collapse. Economy Ghana ya collapse. Domin feeding mu da muka ga yana saying goal no ake yi da shi. Goal no wurin Galamsey yes no ake samu. Gaskiya da ke cikin maganar kina. Shi yasa baka kai gold no kake samu kake show up economy. Shi ka tashi ka ce wanda suke kawo gold aikin da suke yi su bari. Dole yanzu ma da karfafa musu su yi shi da kyau. Shi yasa ake ce muna kamar lokacin shi bai kai ba. Masu kallo nan da nasaya akan babban magana na yau. So the big story today is that saboda sakaci da muke yi rashin kula zuari na siyasa yau Ghana next cocoa season Ecuador is taking over as the second largest cocoa producer in the world. And I'm saying it is a shame. Assalamu alaikum. My brothers and sisters. Mame sanka sansue se mo hwe ye chi a river pra ne da ho no enya small scale miners nsa no dwumani eye MPP mpanyufo abusuafo se ekose yi a